Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2023, ambapo kawaida kama ibada mtazamaji tumekuandalia mengi yaliyojiri kote duniani. Hakika kabisa mtazamaji, kikosi chetu kizima cha wanahabari mahiri na wahariri kimekuwa kikishughulika kote kuhakikisha kwamba unapata taarifa mbalimbali. Tupo live kwenye Facebook, Twitter na vile YouTube at KBC Channel 1. Bila shaka mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. There will be accountability. All said and done, there will be accountability. Idadi ya miili iliyofukuliwa eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi sasa yazidi 80. Mwanamke amuua kinyama mwanaye wa miaka 2 eneo la Kitengela. Na magari yatakayonaswa yakisafirisha pombe haramu kutwaliwa na serikali. Mtazamaji, wanasema mbiu ya mgambo ikilia lazima kuna jambo. Hujambo na karibu. Mimi ni Ben Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Brian Moraru, na vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter at KBC Channel 1, at Ben K Chumba na vile vile at Sarafin_Robi. Na mtazamaji, idadi ya vifo katika eneo la Shakahola imeongezeka hadi 90 baada ya miili mingine 17 kufukuliwa kwenye msitu huo. Watu wengine 8 waliokolewa na kufikisha 34 idadi ya watu waliokolewa wakiwa hai. Haya yanajiri mtazamaji, huku serikali ikitafakari kumfungulia mshukiwa huyo mashtaka ya mauaji ya halaiki. Akiongea wakati wa shughuli ya ufukuaji miili na uokoaji waathiriwa hao, Waziri wa Usalama wa Taifa Kithure Kindiki alithibitisha kuwa uchunguzi unaendelea kuhusu makundi mengine ya kidini yaliyo na imani sawia huko Malindi na kutoa wito wa kudhibitiwa kwa madhehebu. Kwenye msitu huu wa ekari 800 wa Shakahola, miili mingine 17 ilifukuliwa leo na kufikisha idadi ya watu waliofukuliwa kufikia sasa kuwa 90. Tonde kazungu. Watu wengine 8 waliokolewa kwenye operesheni iliyopingwa vikali na waathiriwa hao. Januari mpaka mwezi wa pili mwisho ilikuwa ni watoto wote wawe wamefariki. Kuanzia mwezi wa pili mwisho mpaka mwezi wa tatu mwisho, wamama wote, the women wenye wako katika hii msitu wawe wamefariki. Na kuanzia mwezi wa 4 mpaka wa 6 wanaume watakuwa wamefariki. Mwezi wa 8 dunia inapoisha itakuwa ambaye atakuwa amebaki ni mchungaji Mackenzie peke yake. Ndio manake most of these people unapoenda kuwa rescue wanajaribu ku resist. They have divided them into 2 groups. There's the one group that has agreed. Now they are eating and they are responding to the first aid that is being administered. And then we have another group that is totally refusing, any kind of help, saying they are in a state of worship and they should be allowed to meet their creator. Alipowasili katika uwanja huo leo alasiri, Waziri wa Usalama wa Taifa Kindiki Kithure alitoa wito kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuharakisha uchunguzi na kumfungulia mchungaji huyo mashtaka ya mauaji ya halaiki. Since Mr. Mackenzie and his group have murdered so many Kenyans at once, men, women and children, and since Mr. Mackenzie allegedly uses religion to commit these atrocities, we must find the most punishable, the most painful punishment for Mr. Mackenzie and his group. Huku akitoa wito wa subra kwa Wakenya, Kindiki aliwahakikishia kuwa kitengo chochote cha usalama kitakachohusishwa na mkasa huo kitakabiliwa na mkono wa sheria. In view of the gravity of this matter, the widespread nature of the atrocity, the government will be announcing further far-reaching measures in the next
few days. All said and done, there will be accountability. And I want to assure the people of Kenya and the world that we will do whatever it takes to get to the bottom of this matter and establish the truth. Kadhalika, Kindiki alidokeza kuhusu uchunguzi wa kundi lingine la kidini lenye mafunzo sawia huko Malindi, na akatoa wito wa kudhibitiwa kwa taasisi za kidini ili kuepusha visa sawia. Huku shughuli ya uokoaji ikizidi kutiliwa mkazo kuanzia hapo kesho, makaburi kama haya bado yangali hayajafukuliwa, huku idadi ya wafu ikizidi kuongezeka. Kutoka Shakahola, kaunti ya Kilifi, mimi ni Juni Karisa Mbele. Naam, shukrani sana Juni kwa taslifu hiyo, na tunatumai kuwa haki itaweza kutendeka. Hakika. Tukiendelea mtazamaji, ni kwa mwanamke mmoja alimuua mwanae wa miaka 2 kwa kumdunga kisu katika eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado. Majirani waliojawa na hofu walijaribu kuvunja mlango kuingia kwenye nyumba hiyo alikojifungia na kumnusuru mtoto huyo, lakini juhudi zao ziliambulia patupu. Afisa mkuu wa polisi eneo la Kitengela, David Shani, alisema mwanamke huyo kwa jina Olivia Naserian amekamatwa, huku mwili wa mwanae ukihifadhiwa kwenye makafani hospitali ya Kitengela. Olivia Naserian mwenye umri wa miaka 27 alifikishwa mbele ya hakimu mwandamizi wa Kajiado, Jean Kamu, siku 2 baada ya mauaji ya kikatili ya mwanae wa kipekee. Kwenye video ya kuogofya ambayo hatuwezi kuonyesha hapa, majirani wa Olivia Naserian walinakili jinsi alivyomuua mwanae kwa kumdunga kisu mara kadhaa, huku akiimba nyimbo zisizoeleweka katika mtaa wa Milimani mjini Kitengela. Naona brother, katika video hiyo majirani wanasikika wakimsihi Olivia kutomuua mwanae Gloria. Stop! 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 Olivia, stop! Majirani wanasema Olivia Naserian alijifungia ndani ya nyumba na kuanza kucheza na mtoto Gloria, lakini ghafla hali kabadilika na kaanza kuvunja vyombo ndani ya nyumba, hatua iliyowavutia majirani ambao hatimaye walishuhudia unyama huu. Maafisa wa polisi waliojuzwa habari na majirani walifika mahali hapo na kuvunja mlango, lakini kawa wamechelewa na mama kishamuua mwanae. Afisa mkuu wa polisi eneo la Kitengela, David Shani, alisema walimpata mshukiwa amepoteza fahamu akiwa ameloa damu mdomoni na kwenye nguo zake. Olivia alipelekwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Kitengela kutibiwa. Majirani walisema mwanamke huyo alimuua mwanae baada ya kutengana na mpenziwe, lakini alipokamatwa Olivia alisema alimuua mwanae kwa kuwa hajipendi. Mwili wa mtoto huyu ulipelekwa katika makafani hospitali hiyo ndogo. Mshukiwa atazuiliwa kwa siku 10 ili uchunguzi kuhusu kisa hicho ukamilishwe. Tukio hili limejiri siku 2 tu baada ya mwanaume wa miaka 27 kumuua mpenzi wa umri wa miaka 25 katika mkahawa mmoja mjini Kitengela katika kile kinachokisiwa kuwa mzozo wa kimapenzi. Hicho ni kisa cha unyama kumtoka ayawani na kumuingia binadamu. Bila shaka. Mtazamaji, tusonge mbele ambapo tunaripoti kwamba mvua kubwa itaendelea kunyesha katika baadhi ya sehemu za humu nchini kwa siku 5 zijazo. Kwenye utabiri wake wa wiki moja, idara ya utabiri wa hali ya hewa imewashauri wa Kenya kujihadhari na mafuriko na visa vya radi. Aidha, madereva wameshauriwa kutopitia kwenye mafuriko au kujikinga chini ya miti ama kuwa karibu na madirisha yaliyowekwa vyuma ili kupunguza hatari ya kupigwa na radi. Kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa, huenda kaunti 32 zikakumbwa na mafuriko. Mvua inatarajiwa kuongezeka hadi kiwango cha zaidi ya milimita 30 katika maeneo ya kati, nyanda za juu Nairobi, maeneo ya kusini na kati mwa bonde la Ufa, nyanda za chini za kusini mashariki na baadhi ya sehemu za kaskazini mashariki mwa Kenya. Idara hiyo imetabiri kuwa mvua kubwa inatarajiwa kunyesha katika sehemu kadha humu nchini hadi Jumamosi na kupungua katika maeneo ya kusini magharibi na pwani. Mvua kubwa itashuhudiwa katika kaunti 30 zikiwemo Embu, Nyeri, Kiambu, Nyandarua, Laikipia, Murang'a,
Meru, Kirinyaga, Tharaka Nithi, Nairobi, Narok na Kisii. Kaunti nyingine ni Homa Bay, Migori, Kisumu, Nyamira, Kericho, Bomet, Nakuru, Kitui, Machakos, Makueni, Kwale, Kilifi, Tana River, Mandera, Lamu, Mombasa, Marsabit, Isiolo, Wajir na Garissa. Haya yanajiri huku mvua kubwa ikiharibu miundombinu katika kaunti ya Migori, yakiwemo madaraja na barabara. Maji ndio imekuja hata hapa kwa nyumba, iko kwa nyumba. Sasa hatuna pahali pa kukaa, kukura ni shida, hatuna hata chakula. Watoto tunayo wanaenda shule, sasa tunashindwa tufanye nini? Maana tumeomba serikali ikiwezekana itusaidie kwa haraka, itatue msusu kabla maafa kubwa hayajatokea ya wananchi kumeshwa na maji au kuwewa na maji na kufunikwa ndani ya utongo. Wakazi wameshauriwa kuhamia maeneo salama ili kuepusha vifo na uharibifu wa mali. Ningependa kusema kwa niaba ya hii kamati ni kutoa wito kwa wale wananchi ambao wanakaa katika sehemu hizo ambazo tayari zimeonekana ziko na maafa, wahamie sehemu zingine ambazo tunaona ni safe. Bentroy Njue, Darubini. Mtazamaji, awamu ya kwanza Darubini inakamilika. Kumbuka unaweza sema nasi kupitia Facebook Live kama Njadhi Wandhenge unasema tunatazama pamoja na Frank Makutesa Mrege tukiwa Villa Park Ngara hapa Nairobi. Jack da Santos Valence unasema unatazama live kutoka Kakamega. Wengine ni Patricia Kathure, Gilbert Hussein Kips kutoka Cheptuyet, Gilbert Hussein pamoja vile vile Njega Sam anauliza nani anayewazika watu, na Noah Juma kanatuambia Orio mno. Basi mtazamaji, kufikia hapo tunachukua pumziko fupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Michuano ya kombe la Moza Bet itaingia awamu ya robo finali tarehe 29 Aprili mwaka 2023. Wanabururi Tusker FC watamenyana na KCB kuanzia saa 7 mchana Jumamosi tarehe 29, kabla ya mabingwa wa ligi kuu mwaka 2009 Sofapaka kuchuana na Ulinzi Stars saa 9 jioni katika uwanja wa Police Sacco jijini Nairobi. Michuano hiyo itaonyeshwa mbashara kwenye runinga ya KBC Channel 1. Ni nani atavishwa ubingwa wa kombe la Moza Bet na kunyakua tiketi ya kuwakilisha Kenya kwenye kombe la shirikisho barani Afrika? KBC Channel 1, mwenzio wa dhati michezoni. After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. Have you used the hustle of fact? When your children sleep hungry, when you can borrow 500 or 1,000 shillings and they have some food on the table. So the 500 you're giving me now is my purchasing power has literally been diminished comparing to probably even January or December. But how have the leaders performed so far? In terms of the amount of money that is being disbursed, the minimum being 500 shillings, how do you scorecard that? No, that I'll give it a 2 out of 5. 2 out of 5. 1 out of 5. I'll still give it 5 out of 5. Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. What is the impact of the Hustlers Fund? There are people who borrow praying they don't have to pay back. For example, they pray that the owner dies. The Scorecard. Every Tuesday at 10 p.m. on KBC Channel 1. I came here to find out about Mr. Oligario's health. But it turns out I find this ridiculous scene and this jerk is here, pressuring you to marry him. Hey, watch your words, mister. Don't let him pressure you, Fabiola. Yes, speaking. I need to see you now, please. This is really urgent. Just tell me where we can meet. Just tell me where you'll be and the directions. I'll meet you. Corina, many years ago, before you even came into this world, your mother was married to my son, the real owner of Las Bandidas. Why hasn't your father told you anything about it? They called you up to offer you a job? Yes. How come? Who is sick, eh? Just an old friend's husband. Do you remember Malena? Corey? What's up? What happened?
Fabi, I know everything. Now I know everything. Naam, karibu tena mtazamaji. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale kwenye tovuti yetu www.kbc.co.ke. Mtazamaji, sasa tuangazie taarifa yenye kufungamana na masuala ya siasa, ambapo mazungumzo baina ya wabunge wa mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio yamehairishwa baada ya pande hizo mbili kukosa kuelewana kuhusu wale wanaostahili kuwa katika kamati hiyo. Akiongea baada ya mazungumzo ya faraghani yaliyodumu kwa saa kadhaa, kundi hilo lilithibitisha kuwa walikosa kukubaliana kuhusu kujumuishwa kwa mbunge wa Eldes Adan Keynan na mbunge wa Pokot Kusini David Kosing kwenye mazungumzo hayo. Viongozi wa kamati hiyo sasa wanatarajiwa kukutana na vinara hao ambao ni Rais William Ruto na Raila Odinga ili kuwafikia uamuzi kuhusu kujumuishwa kwa wabunge hao wawili kabla ya kukamilika kwa juma hili. Kamati ya wanachama 14 ambao walichukua jukumu la kushughulikia masuala yaliyoibuliwa na muungano wa Azimio la Umoja One Kenya imeahirisha mazungumzo yaliyotarajiwa kufanywa, hasa baada ya pande zote mbili kukosa kuelewana kuhusiana na watu waliostahili kujumuishwa katika kamati hiyo. Akihutubia wanahabari jijini Nairobi, mwenyekiti mwenza wa kamati hiyo Tende Amolo anasema kwamba kamati hiyo ilikosa kukubaliana kuhusiana na kujumuishwa kwa wabunge Adan Keynan na David Kosing kwenye kamati hiyo. That the inclusion of the Honorable Adan Keynan is a matter of bad faith, because that position is known to Kenya Kwanza, it is known to everyone else who has cared to look into the matter. We are unable to come to an agreement on it. And that is why we have not told you that we are adjourning to next week or for 3 days, because we think it would be a waste of time. Either those issues are resolved and we move on, or we know they are not resolved and we do not give people false hope that there are talks going on. We have not been able to agree on how to proceed to process those particular objections. And we've, on the part of Kenya Kwanza, agreed that we require further consultations with the principals, with the coalitions, so that we are able to move forward. Kwa mujibu wa mbunge wa Rarieda, bado kuna njia kadhaa za kutatua mzozo huo, ikiwemo wabunge hao wawili kujiondoa katika kamati hiyo au pande mbili zote kuondoa pingamizi na kuruhusu wabunge hao wawili kuendelea kuwa wanachama wa kamati hiyo inayojumuisha wabunge wa upinzani na serikali. If our appointing authority choose to withdraw any of those gentlemen on their own accord, because that can also be done. So until then, we've hit a stalemate and we've suspended these talks until such time as there might be consensus along the lines reached or the position changes. Wenyekiti wawili wa kamati hiyo sasa wanatarajiwa kukutana na viongozi wa miungano kuhusiana na swala hilo kabla ya kutoa ripoti Ijumaa wiki hii. There is a requirement also to talk to the coalitions, to talk to the appointing authorities as far as this is concerned. This is why we have taken the break, but the talks are not they are not suspended per se, they are just adjourned. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mungai. Na mtazamaji, kando na siasa, sasa tuelekee kule Sudan, ambapo serikali ya Kenya imehimizwa kuharakisha operesheni ya kuhamisha raia wake walioko nchini Sudan kutokana na mapigano yaliyochacha nchini humo. Viongozi wanasema hipo haja ya kuanzisha mazungumzo ya dharura ili kukomesha mgogoro huo. Kufikia sasa zaidi ya watu 400 wameuawa katika tendabalua hilo. Mapigano yanayoendelea kwa zaidi ya majuma mawili yaliyopita kati ya makundi hasimu ya kijeshi nchini Sudan yamechacha, huku yakisababisha kuharakishwa kwa shughuli ya kusaidia watu waliojipata katika jaramanda hilo la kivita. Zaidi ya watu 400 wameangamia na inakadiriwa kuwa zaidi ya watu 20,000 wametoroka nchini humo kujinusuru. Mapigano hayo yamechochewa na ung'ang'aniaji wa madaraka kati ya makundi hayo yanayotawala taifa hilo.
Hali inapoendelea kutokota jijini Khartoum, raia, wenyeji na raia wa kigeni yamkini wametoroka jiji hilo kuu lililosheheni machafuko. Kwenye shughuli ya uhamishwaji wa hivi punde wa Wakenya waliokuwa Sudan, ikitekelezwa na serikali ya Kenya, raia 39 walioondolewa katika taifa hilo, miongoni mwao wa Kenya 19, wa Somali 19 na raia mmoja wa Saudi Arabia, huku Kenya ikiahidi kusaidia kuondoa Wakenya na raia wa mataifa mengine waliojipata taabani kutokana na kero la mapigano hayo. Akiongea bungeni leo asubuhi, mbunge wa Kipipiri Wanjiku Muhia alisema kuwa serikali inafaa kuharakisha mchakato wa dharura ya uhamisho wa raia wake. With the escalating conflict, foreign countries have started evacuating their nationals from Sudan. I would urge our government to also speed up emergency evacuation operation and humanitarian assistance to Kenyans working and living in Sudan. And in the meantime, let's do all that is possible as a government to rescue our students who are there. There are quite a number, and I'm sure there are over 2,000 students or 3,000 students in Khartoum who are from Kenya, and they're all crying for help. Wabunge wametoa wito kwa makundi mbalimbali katika kanda hii kuingilia kati na kuleta maridhiano. We appeal to IGAD, to African Union and other regional bodies and the international community to expedite dialogue and mediation mechanism towards ending the ongoing conflict. This incident that is taking place in Madagascar, if it is not contained immediately, it's going actually to extend to other countries. Muda wa saa 72 wa kusitisha mapigano hayo umetekelezwa ili kutoa nafasi ya kuhamisha raia wa kigeni katika taifa hilo la Sudan. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Katibu katika Wizara ya Fedha Dr. Chris Kiptoo amesema serikali inakadiria upya sera ya kitaifa kuhusu matozo ya ushuru katika juhudi za kudumisha udhabiti katika uwekezaji kwa lengo la kupiga jeki ustawi wa taifa. Dr. Kiptoo amesema marekebisho hayo ya sera yananuiwa kubuni mazingira endelevu ya masoko ya bidhaa na uwekezaji. Kwa taarifa zaidi ni kwenye mkusanyiko wetu wa habari za biashara. Kuu inabuni mkakati wa kadri wa ukusanyaji ushuru kwa lengo la kupiga jeki usimamizi bora na kuziba mianya kwa madhumuni ya kuongeza mapato. Katibu katika Wizara ya Fedha Daktari Chris Kiptoo amesema serikali imeandaa mswada kuhusu deni la kitaifa utakaochukua mahali pa utaratibu uliokuwa kuratibu kiasi cha juu zaidi cha fedha ambazo serikali inaweza kukopa, na hivyo kuondoa hitaji la idhini ya bunge ya mara kwa mara kila wakati serikali inapohitajika kuongeza kiasi hicho. We are changing now from a debt ceiling to a debt anchor because we keep going to Parliament to ask for changing of the ceiling, and the ceiling is a nominal ceiling. It doesn't have much meaning. You want one that shows the current capacity of the economy to take more debt. Kwingineko, serikali itafutilia mbali leseni za uagizaji mahindi za wenye viwanda vya kusaga mahindi ambao waliouza leseni zao kwa wafanyabiashara wengine. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi amesema hatua hiyo imejuhumu na kuchelewesha uagizaji mahindi ya bei nafuu ambayo yalitarajiwa kushawishi kupungua kwa bei ya unga. On the 30th, we'll cancel those permits where the importer has not furnished us with the information in regard to importation status or progress of what we expect from him. Mwishowe, ukosefu wa ukuaji unazifanya kampuni za kimataifa kusita kushirikisha biashara ndogo na za kadri katika mipango yao, kwani baadhi ya biashara hizo ndogo hushindwa kunawiri baada ya mwaka mmoja. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Unilever Lak Ochieng amesema licha ya biashara nyingi humo nchini kuorodheshwa miongoni mwa ndogo na za kadri, uzalishaji na utoaji huduma huathirika kupitia ushirikishaji wa msururu wa wauzaji bidhaa na huduma wa kiwango cha chini, hatua ambayo hatimaye huathiri pakubwa mapato. A barrier has always been, number one, consistency of supply and quality. And you find that because of those needs and because we also have large-scale demands,
we then are forced to probably deal with big suppliers or look for aggregators who can then help to aggregate locally and then get to suppliers. So that ni kubwa, ni mingi, ni tamu, ni yako na ni moto. Tumengojea sana show ya Kikenya ambayo inatuelewa na inatujali na pia inajumuika nasi katika magumu ya maisha. Guess what? We have it. The Lotto Moto Show! Uko na uwezo wa kujishindia hadi 2 million Kenyan shillings kupitia draw yetu popote unapotutazama. Na tuko na haja ya kusikia story na magumu unayoyapitia. Tutakuita kwenye show na tutarahisisha mahali. Nafasi za wageni watatu zipo katika kila show ambao wanajipatia fursa ya kujichagulia sanduku moja kati ya 12. Kila sanduku liko na zawadi kem na za kipekee. With lots of fun, lots of prizes and money. Lotto Moto, only on KBC. After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. Have you used the hustler fund? When your children sleep hungry, when you can borrow 500 or 1,000 shillings and they have some food on the table. So the 500 you're giving me now is my purchasing power has literally been diminished comparing to probably even January or December. But how have the leaders performed so far? In terms of the amount of money that is being disbursed, the minimum being 500 shillings, how do you scorecard that? No, that I'll give it a 2 out of 5. 2 out of 5. 1 out of 5. I'll still give it 5 out of 5. Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. What is the impact of the Hustlers Fund? There are people who borrow praying they don't have to pay back. For example, they pray that the owner dies. The Scorecard. Every Tuesday at 10 p.m. on KBC Channel 1. Karibu kwenye habari za spoti. Naitwa Timothy Kipnoso. Timu ya taifa ya wanawake ya mchezo wa roll ball ilihifadhi taji yao ya dunia kwa kuishinda Misri kwa alama 5-0 kwenye mechi ya fainali iliyochezwa leo katika uwanja wa Shri Shav Sports Complex mjini Pune, India. Wakati huo timu ya taifa ya mchezo wa mpira wa pete ilianzisha kampeni zao katika makala ya mwaka huu ya mashindano ya mchezo huo ya Australia jijini Gold Coast kwa matokeo yasiyo ya kuridhisha baada ya kupoteza mechi zao 2 za ufunguzi. Timu ya taifa ya wanawake ya mchezo wa rollball ilihifadhi taji yao ya dunia kwa mara ya 3 mfululizo baada ya kuishinda Misri kwa alama 5-0 kwenye mechi ya fainali iliyochezwa leo katika uwanja wa Shri Shav Sports Complex mjini Pune, India. Timu hiyo ilikamilisha mashindano hayo ya dunia kwa matokeo bora baada ya kushinda mechi zake zote. Timu hiyo sasa ni mabingwa mara 3 wa dunia, hasa baada ya kushinda mashindano hayo mwaka wa 2015 mjini Pune na mwaka wa 2019 mjini Chennai, India. Timu ya wanaume pia iliandikisha matokeo mazuri kwenye mechi ya robo fainali dhidi ya Misri na kujikatia tiketi ya nusu fainali. Timu hiyo pia ilishinda mechi zake zote za makundi. Mashindano hayo yatakamilika hapo kesho. Wakati huo, timu ya taifa ya mpira wa pete ilipoteza mechi zake 2 za mwanzo katika mashindano ya mchezo huo jijini Gold Coast, Australia. Timu hiyo ambayo iko kundi moja na mabingwa watetezi Tonga, Zambia na Singapore ilifungua kampeni zao kwa matokeo yasiyo ya kuridhisha baada ya kupoteza mechi zake 2 za mwanzo. Timu hiyo ilifungwa alama 49-5 na Zambia na ikapoteza mechi ya pili 71-44 kwa Tonga. Nora Mwangi, Darubini Michezo.
Tuondoke ugaibuni turejee hapa nchini. Timu ya Gor Mahia inaongoza katika ligi kuu ya soka humo nchini leo ilipokea udhamini wa shilingi 800,000 kutoka kwa waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano na uchumi wa dijitali Eliud Owalo, ambao utatumiwa kuwalipa wachezaji marupurupu ya mechi 5 zilizopita. Kogalo kwa sasa inaongoza katika msimamo wa ligi kwa alama 56 na inakaribia kunyakua tena taji ya ligi iliyonyakua mara ya mwisho mwaka 2020. Timu ya Gor Mahia inayoongoza katika msimamo wa ligi kuu ya soka humu nchini leo iliandaliwa karamu ya kiamsha kinywa na waziri wa teknolojia ya habari na mawasiliano Eliud Owalo. Waziri alisema kuwa serikali imeweka mikakati ambayo itasaidia katika ustawishaji wa michezo. Of course, working together with friends and other fans of the club. I'm aware that you have been facing certain challenges, and I believe those challenges are not insurmountable. There are challenges that can be addressed. Alitoa changamoto kwa mabingwa hao wa awali wa ligi kuu kutia bidii wanapotafuta kunyakua tena taji ya ligi msimu huu. Reach out to certain friends elsewhere, perhaps in the private sector, to see if we can get an additional sponsorship for the club for purposes of the Champions League if you win the Kenya Premier League. Mwenyekiti wa Gor Mahia Ambrose Racher alisema lengo lao kuu msimu huu ni kunyakua taji ya ligi kuu. We appeal to players who leave normally to use other means to try to get money from us. Not rush to FIFA to go and give us a ban. For the last 2 years, we've not been able to recruit players because of the FIFA ban. Where do they come from? They come from our former coaches, our former... Timu hiyo ilipokea udhamini wa shilingi 800,000 kutoka kwa waziri, pesa ambazo zitatumiwa kuwalipa wachezaji marupurupu yao ya mechi 5 zilizopita. Gor Mahia inatarajia kuendeleza uongozi wao ligini wakati wanapochuana na Talanta FC kesho katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani. Timu hiyo inaongoza msimamoni kwa alama 56 na alama 2 mbele ya mabingwa watetezi Tusker FC. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Ni hayo tu kwenye habari za spoti. Naitwa Timothy Kipnusu. Tukutane tena hapo kesho akiridhia Rabuka, Sarafina na Chumba. Mtazamaji, hapo dakika takriban 30 zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, na nikitizama upande wa Facebook, Nicholas Swakei unasema unatazama live ukiwa Kilgoris, County Narok. James Nyaisawa unasema unatazama ukiwa Embakasi. Alafu Malel Daudi unasema uko Ololunga Junction ukitizama live. Wengine ni Rashid Rush kutoka Mambuo, Bomet County, Pius Mbuva kutoka Mombasa, Bernard Okonji kutoka Msambweni, Kurui Bosweto kutoka Kabete, Mkenya kutoka Kilifi, na wengine wengi sana. Honorable Collins Mwanuli, Purity Monane na Malel Justice Kiteme, na wote ambao mmekuwa mkifuatilia taarifa zetu hii leo, basi tunasema shukrani za dhati sana kwa kufuatilia taarifa zetu hii leo. Hapa ndipo tunatia kikomo. Mimi nimekuwa ni msomaji wenu Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara amekuwa ni Brian Muraru. Kuwa na jioni njema. Mimi ni Ben Chumba. Kwa heri, uwe na heri, alamsiki.